I'm Ava, and welcome to Korean Ladder, where we climb Korean one rung at a time. 안녕하세요. 저는 하나예요. Hello, I'm Hana, your Korean teacher today. 안녕하세요. 저는 준호예요. Today we learn when polite speech is not optional. Okay, real panic question. A classmate looked my age and smiled, so I almost said, 안녕. Is that fine on day one? 좋은 질문이에요. 나이가 비슷해 보여도 처음에는 존댓말이 안전해요. In English, even if someone looks your age, polite speech is the safe start. 오늘의 핵심은 이거예요. 존댓말이 꼭 필요한 순간. In English, the moments when polite speech is non-negotiable. 첫째, 처음 만난 사람이에요. First meetings. 모르는 사람에게는 존댓말로 시작하세요. In English, with strangers and first meetings, start polite. 둘째, 나이가 위인분, 선배, 윗사람이에요. Elders and seniors. 이분들께는 존댓말이 기본이에요. In English, with elders and seniors, polite speech is the default. 셋째, 가게, 식당, 카페 같은 서비스 상황이에요. In stores and restaurants, both sides usually stay in polite speech. 들어보세요. 첫 만남에서 자주 쓰는 문장이에요. 처음 뵙겠습니다. In English, nice to meet you. In a careful first meeting style. 카페나 편의점에서는 이렇게 말해요. 이거 얼마예요? In English, how much is this? With the polite ending이에요. 연장자에게는 이렇게 말할 수 있어요. 여기 앉으세요. In English, please sit here using the polite ending 세요. So the pattern is first meeting, elders, service staff. 존댓말이 기본이에요. 맞아요. 한국어에서는 존댓말이 안전한 기본이에요. In English, polite speech is the safe default, not the special upgrade. 반말은 친해진 다음에 상대가 허락할 때 쓰는 말이에요. In English, casual speech comes later, after permission. Wait, what about a store clerk who looks younger than me? Can I say, 이거 얼마야? 서비스 상황에서는 나이가 어려 보여도 존댓말이 자연스러워요. In English, in service situations, polite speech still sounds natural. 이거 얼마야? 는 친구에게 쓰는 반말이에요. 가게에서는 이거 얼마예요? 가 맞아요. In English, the casual form is for friends. The store needs the polite ending. 같은 뜻을 존댓말로 하면 이거 얼마예요? Same meaning, safer ending. 이제 짧은 대화를 들어보세요. First meeting, greetings first. Then a light polite chat. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 오늘 날씨가 정말 좋네요. 네, 이쪽에 앉으세요. 들으셨어요? 처음 만났는데도 끝까지 존댓말이에요. In English, even in a friendly first meeting, they stayed polite. Let me try the first meeting line. Coach me? 네. 따라해보세요. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 좋아요. 이제 가게에서 쓸 문장이에요. 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 완벽해요. 끝의 예요가 공손함을 살려줘요. In English, that final 예요 is what keeps it polite. Common mistake time. If someone looks friendly and young, I want to jump to. 반말. That's the trap, right? 맞아요. 흔한 실수는 친해 보인다고 바로 반말하는 거예요. In English, looking friendly is not permission to go casual. 그래서 야, 안녕. 나 아바야. 이런 말은 첫날에 위험해요. In English, that casual opener is too early for a first meeting. 대신 이렇게 시작하세요. 안녕하세요. 저는 AVI예요. In English, hello, I'm Ava. In polite speech. Got it. Friendliness is not a green light. I wait for something like, 반말해도 돼요. 퀴즈예요. One question. Think about the boundary, not the lesson title. A feels friendly, C feels close, but day one should be B, right?
안녕하세요. 저는 Ava예요. 정답은 B예요. 나이가 비슷해 보이고 웃어도 첫 만남에서는 존댓말이 안전해요. In English, B is warm and polite without jumping to casual speech. A와 C는 친구에게 쓰는 반말이에요. 첫날에는 아직 이릅니다. In English, A and C are casual forms. Too early on day one. 정리할게요. 첫째, 처음 만난 사람에게는 존댓말로 시작하세요. In English, with someone you just met, start in polite speech. 둘째, 윗사람이나 연장자에게는 존댓말이 기본이에요. In English, with seniors and elders, polite speech is required. 셋째, 가게나 식당 같은 서비스 상황에서도 존댓말을 쓰세요. In English, service situations stay polite, even if the staff looks young. 넷째, 반말은 친해진 뒤 상대가 허락한 다음에 쓰세요. In English, wait for permission before switching to casual speech. My keeper sentence is clear. Start polite first. No casual shortcuts on day one. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 처음 만난 사람에게는 존댓말로 시작하세요. In English, with someone you just met, start in polite speech. 다음 칸에서는 편하게 하세요와 말씀 낮추세요를 배워요. Next rung. How Koreans invite you to drop the formality. 거기서 만나요. That's another rung climbed. Thanks for hanging out with us on Korean Ladder. See you on the next rung.